Muy buenas a todos, aquí es que bienvenidos a un mundo de entretenimiento y diversión sin parangón. Hoy traigo un juego como perezoso que me hace mucha ilusión. Es, como veis, aquí a la izquierda la Airport Sim. Y estamos viendo un 737 MAX 8 de Norwegian. ¿Vale? Este juego que ha salido recientemente, no sé cuándo publicaré perdón, este vídeo, porque lo mismo puedo publicarlo en 2024. Pero mientras lo grabo ha salido hace poco, ¿vale? Ha salido en noviembre del 2023. Es la build 1.0.1, como veis aquí abajo. Y se trata de que somos operadores de tierra, de aeropuertos reales, ¿vale? Creo que de momento hay 3. Son unos nórdicos, creo que lo han hecho, pero tienen aquí la licencia de Norwegian. En el 7 de Islander, creo que también. Bueno, no, Iceberg Entertainment no. Enter, que esta aerolínea no sé cuál es, debe ser alguna tal. Y luego también tienen los Airbus 320 Neo, con la librea de Airbus, de Atlantic Airways, que estos son daneses. Wizz Air, que creo que es polaca, húngara, de bajo coste, ¿vale? Lo habréis visto seguramente alguna vez. Y de Germanalia, pero que Germanalia ahora mismo no sé si es real o inventada. Bueno, el caso, vamos a dejar por ejemplo Atlantic Airways. Vamos a ser operadores de la zona aire. A mí me hace mucha ilusión, decía, porque yo he trabajado de esto en Barajas, ¿vale? De lo que simula este juego, yo he trabajado, ¿vale? Si me oís referir a zona aire, zona tierra, la zona tierra es lo que está dentro de la terminal, zona aire, todo lo que está fuera, las pistas y demás. Entonces, vamos a empezar con el tutorial, ¿vale? Mira, tenemos tableta. No quería ir al follow me, quería ver si había una definición. Pero bueno, el Cebus 3000 es el autobús lanzadera más popular del planeta. Uno puede encontrarse en este modelo, uno es más pequeño en casi cualquier aeropuerto. Se trata de un vehículo con gran capacidad de pasajeros, 110 personas de pie, dotado de ambos lados, gran visibilidad. Bueno, vamos a jugar, voy a ver el follow me. Now you'll learn about one of the most essential vehicles contributing to the everyday function of an airport, the follow me vehicle. Its general purpose is to guide aircraft to designated parking gates or specific areas of the airport safely. It's used when arriving pilots are unfamiliar with the airport or when the aircraft requires special support during taxiing. We will be using the black and yellow checkered follow me vehicle parked at the terminal for this task. Approach and enter the vehicle. Vale, entramos en la F. An inbound aircraft will be arriving soon, and I have received information that the crew has requested follow me support. Start the vehicle and activate its warning lights. Vale, Q. O eso es una O. Encender luces prioritarias. Vale, pero... O. Open the tablet and switch to the map tab. Joder, qué You'll see silencioso. the route to meet the aircraft at the designated taxiway intersection. Hostia, la tablet, tú. Dirígete a la... Remember that every aircraft moving on the apron has priority on taxiways and intersections. Drive on the designated roads on the apron near the terminal. Vale, pues vamos. Es que es muy silencioso este Toyota Hilux, macho. Ahora suena un poquito. Vale, ¿por dónde viene? A ver, ¿por dónde vienes? Dale a la tableta. ¿Por dónde está viniendo? ¿Yo qué soy? Esto, ¿no? Vale, esto es pista de aterrizaje. Joder, es que este aeropuerto no lo controlo, coño. Por aquí, vale. Vale, pues vamos para allá. ¿Ha aterrizado ya? Es que no lo veo, si ha aterrizado ya o no. Por cierto, para que se lo esté preguntando, si te excedes de la velocidad, por lo menos en España te pueden multar, ¿vale? O sea, dentro del aeropuerto, dentro de estas zonas, está la Guardia Civil en España, que es la autoridad competente en tráfico. Y la velocidad está marcada, ¿vale? O sea, son 50, 60. Y como te pases, pues te ponen multa y como si estuvieses en la calle. Y te quitan puntos de tu carnet de conducir, ¿eh? O sea, no es nada... Pues
cierto, los intermitentes no me ha dado tiempo a verlos. Si tiene esto, por lo menos estamos con las luces guapas. Pero sí que silencioso es este Hilux. Generalmente los Follow Me son coches muy limpios, pero que están hechos mierda, generalmente, ¿eh? O sea, porque claro, son coches... Ahora han puesto algunos eléctricos. Hombre, a 100, tío, yo no he ido nunca por Barajas. Aunque esto es un aeropuerto más pequeño, no sé si de esto, pero vamos aquí follados, ¿eh? Vamos a 90, a 80, ¿no? Creo que ahí se fue un poco, pero bueno. Vale, entonces aquí le tenemos, ¿vale? Diana nos ha pedido follow me. Great. Now I will explain step by step what you need to do. Vale. Position yourself in front of the plane so that the back of your vehicle is facing the aircraft's nose. Vale. Esto lo hacemos diferente, pero bien. Aquí está la radio. Vale, me estoy situando enfrente. Estoy enfrente, nose to nose. Amiguetes. A ver. ¿Qué quiere que me pegue? A ver, es que la gracia es que me vea. Hola. Anda la hostia. Great. Now I will explain step by step. No, sí, a ver. Position yourself in front of the plane so that the back of your vale, vehicle ya me parecía a mí, is facing the air. Vale, ya me parecía a mí, joder. Claro, digo, esto debe ser nuevo, porque yo no lo hice, a mí no me enseñaron así. Now you need to activate the follow me sign on the roof of your vehicle so that the pilot knows to follow you. Follow the instructions displayed on screen. Great. Now follow the map's path directions to the parking area assigned to this aircraft. Maintain a speed of about 30 kilometers an hour. Stay within sight of the pilots and do not stray too far from the aircraft. The distance between you and the aircraft should never be less than 100 meters or more than 250 meters. Ahí viene, If you need the aircraft to stop suddenly, press the displayed button, which activates the stop sign on your vehicle's display. Por cierto, los controles, un segundo, los controles, los intermitentes y estas cosas. Adelante, atrás, saltar con el Space Shift, ya, esto sí. Ah, que lo puedo coger con mando, tú. Lanzar objetos, agacharse, interactuar, tableta, panel de comunicaciones, auricular de protección, cerrar objetos, muy bien. Vale, bueno, luego lo veré, pero puerta del autobús, limpiar parabrisas, luces de Follow Me K, stop P, KP. Qué cosa más rara, levantar módulo, bajar intermitentes, ZX. Espera, que me estoy durmiendo. Ah, mira cómo mola tú. Estos son los auriculares de ruido. Qué guapo, está bien hecho. Obviamente con un avión detrás los tenéis que llevar puestos porque suenan lo más grande del mundo. Mana, mana, papá. ¿No me ves? Follow me, follow me. Estos en Barajas ya casi no se usaban porque cuando son hubs principales los pilotos vuelan muchísimo. Entonces prácticamente si te avisaban que había algún training o algo así, entonces sí, pero yo usé un par de veces, nada más. O sea,
se usa más para señalizar o para tal, pero más que como follow me. En realidad es un vehículo multipropósito el follow me. Follow me. Está demasiado lejos del avión. Ah, que está girando, claro. Tranquilo, Chuchi. Que es que no le tengo cogido yo el puntillo a esto. Cuando ya le coja el punto. Vale, esto es la tablet. Abajo es... Mana, mana, pa, para. Mana, mana, pa, para. Mira. Lo que no sé es la cámara. ¿Cómo lo hacemos la cámara? O sea, a ver. Vamos a ver, espérate. Porque, claro, manda. Lanzar objetos, soltar objetos, lanzar objetos. Centrar objeto, pausa, panel de comunicaciones abajo, regular protección a la izquierda, linterna derecha, saltar, mirar. Vale, pero el resto me refiero. Con la interactuar. Vale, identify their parking area thanks to your guidance. Drive to the end and park on the service road in the designated area. Vale, no marca el vehículo. Vale, pero esto ya... A ver, espera. No, a ver si no bueno. Igual con esto. Ya saltando todas las normas. In any case, you'll have to be constantly conscious of the traffic of other aircraft on the airport apron and triple check which stand you need to bring the aircraft to. See you later. Vale, eso sí, claro. Menú de tutoriales. Bueno, la tablet creo que más o menos ya la hemos... O sea, no la he visto, pero vamos a ver. Señalero. Hostia, cómo molaba hacer esto. Concepto para utilización de vehículos Follow Me. Cambia entre aeropuertos. Estos vehículos pueden poseerse por conveniencia. Una mezcla de las dos. Vale.
Vamos a ver. In this tutorial, you will learn how to work as an aircraft marshaller. Some of the gates are equipped with an automatic visual docking guidance system, or AVDGS, which, just like a marshaller, except digital, also guides an aircraft correctly into parking gates. The remaining stands that do not have this system are handled by a member of ground crew to marshal aircraft in. The goal is for the marshaller to assist the pilot in accurately maneuvering the aircraft onto the correct parking tee. The cockpit crew sit above the main wheel of the aircraft and don't have clear visibility to provide an exact idea of its location. So it's crucial this process is accurately managed from the outside to result in the most correct parking position, allowing equipment such as jetways to properly and safely connect to the aircraft. As you can see, the correct points or parking tees are marked on the central line where the aircraft is supposed to park. Each aircraft should stop with its front wheel on the line. At Vagar, there are special cases where the lines are painted and marked differently than usual. Pilots must make an almost 90-degree turn so that the ground markings are visible correctly when they approach the stand head-on, and the lines are marked by perpendicular lines or lines that mark the end or beginning of a turn. Each gate is marked by a white or red line. No objects or vehicles should be present within their range unless the gate is specifically not in use. As you can see at the first stand, there are cones lying there. Your task is to clear the stand and move them to a safe place. We have a designated area. Vale. Cogemos los conos. Que están mal puestos, sí señor. Eso es cierto. Pero puedo coger más de uno, sí, claro. Vale. Vale. Entiendo que despeja los conos de la plataforma de estacionamiento. Pero, tío, que son conos. Que son conos, tú. Vale. ¿Qué me ha dicho? Que los deje, ¿no? Pero no me acabo de enterar. Espérate. Para recordar cómo era. Espérate, ¿cómo era esto? Que es que no me acuerdo. Despeja los conos de la plataforma de estacionamiento. O sea, vale, pero ¿por qué no puedo? A ver. ¿Por qué no puedo coger los conos? Digo yo. O sea, esto tiene que ir aquí, ¿no? La verdad, me estoy liando yo. Pero en Vásgar, ¿dónde van las cosas, macho? O sea, ahí están los calzos. Chico, pues tiene que ir aquí. Ah, vale, que no eran esos. Espérate. ¿Qué eran estos? Espérate. No me jodas. No me jodas, que se me había ido a mí la pinza. An aircraft is already approaching the stand. Take up position by the stand, following the information displayed on the screen. Vale. Modo señalero.
aircraft has now positioned itself at the base of the stand. Mover a la izquierda. Guide it to the second T, which is highlighted. Remember that the parked aircraft's front wheels must be on the line, and the aircraft itself should be as parallel to it as possible. Follow the controls displayed on screen to guide the aircraft. Gira, gira. Tú sigue girando. Sigue girando. Sigue girando. Ahí. Pero sigue. Pero sí que no me hace caso. Tío. Madre de Dios. Nada, para allá, para allá, para allá. Great! You have just learned how to marshal an aircraft onto a stand safely and accurately. See you next time. Hombre, ¿cómo correctamente? A ver, señalero. Cuñas, iconos. Uy, la GPU para arrancar los aviones, tú. Escalera de pasajeros, catering. Uy, el catering, autobús, lanzadera, pasarla. Madre mía, que equipaje, 737, 325, repostaje, 737. Madre mía, sí que está completo esto. Se han enmerado. Cuñas, iconos. La bandeja transportadora es una máquina más importante y conveniente es utilizar a lo largo de cargar y descargar equipaje de la aeronave. El TUC 660 cuenta con diversas capacidades, entre las que incluye el ajuste de altura a la carta, maneras aeronaves de gama media, lo que convierte en una herramienta muy versátil en la mayoría de pistas de rodaje de aeropuertos. La tripulación de tierra deben aprovechar como rampa para alcanzar el mecanismo de apertura de puertas, ¿es verdad? No se debe, pero bueno. In this tutorial, you will learn how to secure an aircraft in its place at a gate following standard safety procedures. You will do this with the use of chocks to be placed under all the aircraft's wheels and cones to be placed at critical areas around the aircraft, where we do not want curious passengers or unauthorized personnel approaching. As you can see, a plane is approaching the gate. Sí, claro. Collect a full set of wheel chocks at the indicated area. Vale, primero las cuñas, eso siempre. Primero las cuñas porque si no el avión se mueve, claro. Esto no hace falta haber estudiado, ¿sabes? The aircraft has arrived at the gate, and its engines and all beacon lights are switched off. You may safely approach the aircraft's front set of wheels. Place a set of chocks under the wheels. Nunca hay que pasar. To ¿Veis la do línea this, roja? approach and point at the front wheels Por donde and pone. press the displayed button to place the Nunca set of chocks. por fuera, ¿vale? Esto por si alguno Great! alguna vez. I think you've got the hang of it. Y nunca Repeat por the abajo. same process for the rear left and right wheel Coño, hay sets. helicópteros también en este aeropuerto, ¿veis? Siempre, o sea, no, o sea, guiados por la derecha y por lo rojo y por lo amarillo, ¿vale? Los amarillos para los aviones, los rojos para las personas y los blancos para los coches. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho historia. Pasa que aquí me están poniendo a mí solo a calzar un avión, ¿sabes? O sea, Now head over to the indicated set of cones. que también te digo que vamos, que es para pegarle, porque... Vale, cogemos conitos. To raise them, press the displayed button, click the displayed button to rotate them upwards, and use the displayed button to position them. To throw the object, hold down the displayed button. Pero quiero un cono solo. Just like with the chocks, place the cones in their indicated areas. Vale. The order in which you do this doesn't matter. Bueno, que no tiene importancia, depende, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerte caso. Lo que no tiene importancia exactamente es ponerlos como los pone en el este, claro. Pero me refiero que lo que tienen que señalizar es... Vamos a por más conitos. Mira, la puerta 2. Oye, mola, ¿eh? Está muy completo. Yo había jugado algún juego de este estilo, pero jodidamente cutre. Que lo tengo que decir, era jodidamente cutre. A ver. Esto pues lo ponemos así y dejamos uno aquí. Y esto tiene el detallismo realista suficiente para que no te aburras, ¿sabes? O sea, me está gustando. Y esto Now, the
bypass pin La needs to pinza. be inserted into its slot on the strut of the front wheels. The purpose of this pin is to prevent the cockpit crew from having any steering control of this wheel, Y as it can pose a danger to the crew on the ground if moved accidentally. It also allows the ground crew to take control of steering of the aircraft by bypassing the aircraft's pressurized hydraulic systems during a pushback procedure. You'll learn more about this in another tutorial. Now approach the front wheel and firmly insert the bypass pin in its slot indicated by the marker. Ya, pero... ¿la llevo yo ya? Congratulations! You have just prepared and secured the aircraft for parking and further servicing. Now, we will present you with the same scenario, but in reverse. You'll need to collect all the previously placed safety articles efficiently and safely. At Vagar Airport, we have a unique situation where an aircraft can leave the stand and taxi without being pushed back onto the taxiway. This means the final step of this process will be taking the bypass pin out of the front gear strut, and the aircraft can go on its way. The aircraft has already been serviced and is waiting for it to be released from the ground crew's hands. Eso lo hacía yo en Barajas también, Each parking gate or parking stand is identified by a red or white perimeter outline. When the aircraft is in motion and its engines are running, no unnecessary objects, vehicles or personnel should be inside this area. This is due to the risk of the aircraft colliding with a vehicle or unwanted objects being sucked into the engine. If such a situation occurs and the area is not clear, you'll be notified through your in-game tablet. Collect the cones and wheel chocks and place them in safe areas outside the parking stand's perimeter. Finally, head back over to the aircraft, remove the bypass pin and leave the area. Coño, ¿qué es el otro? Perdón. Perdón, que es que me he venido arriba. Vale, perdón. Que pensaba que era el otro. Discúlpeme usted, enter. Pero cógelo, coño. No seas rata. Vale, perdón. Yo... me contrataron por ser especial. Vale. Pero ahí no puede haber nada. Eso es giro. O sea que... Ahí. A ver. Dos conitos más. Yo es que eso la pinza, o sea, en la vida. La pinza es lo último que se quita. Da igual el aeropuerto, a mí me lo enseñaron así. ¿Yo quieres que te diga? O sea, a mí no se me ocurriría quitar la pinza lo primero. No sé, esta gente es muy rara, pero... Esto, un calzo. Calzos traseros. Me estoy pasando por un forro la sexta medida de seguridad, pero bueno. Vale, cojo la cuña delantera trasera y ya retiro la pinza, ¿no? Ya puedo retirar la pinza. Congratulations! You have completed the training on securing an aircraft when parked at a gate. Ahora ya se le daría... Claro, que esto no sé si se verá, pero ya le das tú el confort, el ok. Y esto... Uy, el GPU para arrancar aviones. Airbus 320 de primera generación fue inaugurado en 1987. Fue pionera en uso de mandos eléctricos y control de vuelos laterales en aviones de pasajeros. Se trata de un competidor directo del Boeing 737 y en el año 2019 logró superarlo, convirtiéndose en el avión de pasajeros más vendido. El consumo de combustible del nuevo diseño A320 Neo es mucho más eficiente gracias al uso de motores CMF LEAP 1 Alpha y de nuevo son aviones mixtos. Además de los motores producen mucho menos ruido, tanto fuerza como dentro de la aeronave. A día de hoy, más de 80 aerolíneas cuentan con aeronaves de la familia A380.
A320, perdón. A380 no tiene... Now, I'll teach you how to operate a ground power unit, which is known as GPU in aviation jargon. El tractor. You're probably wondering, what exactly does the GPU do? Besides what its name gives away, let me explain that to you. After landing, the aircraft generates electricity from the engines. But, as you may have noticed, the aircraft shuts down its engines faster than we can connect and start the GPU. Shortly after landing, the crew start the auxiliary power unit, or APU for short, which will generate electricity for the aircraft until we, the ground handling crew, connect the GPU to the aircraft, which will power the aircraft more efficiently and at a lower fuel price. During this time, the cockpit crew and ground handling can perform their assigned tasks without a cut in power to the aircraft. Okay, now you need to use the tug parked in the marked area and transport the GPU to the position next to the aircraft. There's already an aircraft parked there, which is scheduled to depart soon. This will give us a chance to show you the complete process of connecting and disconnecting the GPU. Vale. Before you start, you need to connect the GPU to the tow hook of the tug so that you can transport it. It's quite simple. You need to back up the tug so that the hook is close to coupling with the GPU. Yeah. Then get out of the tug, approach the rear and follow the action displayed on the screen to couple them together. Hombre, pero necesito entrar, gracias. Cambia la vista de primera persona para encender la tableta. ¿Cuáles son los controles? A ver. Vámonos, Chuchi. Que tenemos aquí que ponerte la Ground Power Unit. La GPU o la Golf Polo Unicorn. Tengo un cuello alto, pero freno. Ahora ya puedo engancharla, ¿no? ¡Hala! Great! Just remember that you hook and unhook other trailers in the same way. Hop back in the tug and head over to the aircraft as indicated. Lo normal es que yo ponga Now, detach the GPU from the tug and go to the rear side of it, where you'll need to open the hatch revealing the control panel. Vale, desengancha la... Vale. Pero ya lo he desenganchado. Y he abierto la tapa. No entiendo. Now I'll show you the generator startup sequence. You'll operate it using the controls displayed on screen as we go. Toggle the power on button. This will activate the generator battery. Vale. Ahí que me equivoco botón. Now you'll need to hold down the engine start button for approximately 3 seconds until the engine starts. Vale. 1, 2, 3. Now we have to wait 30 seconds until the engine heats up and the oil temperature reaches 80 degrees Celsius. Vale. In the meantime, go to the nose of the aircraft and open the hatch where the connector is located. Vale, vamos aquí al nose. Coño, me botón. Great. Now on the side of the GPU, there's a slot containing a cable. You need to pick up the cable and plug it into the aircraft's power socket. To pick up the cable, follow the action displayed on screen. Ya, pero... Connect the cable to the aircraft's power socket. Ahora. Perfect. Now go back to the panel and switch the engine setting knob from idle to run. Run.
Run. Then press the DC output button to the on position. Vale, que salga. Now notify the cockpit crew through the communication panel that they can turn off the APU and switch to GPU power. Open this panel using the controls displayed on screen. Navigate to the flight deck option, then APU, and then turn off the APU. Cubierta de vuelo. Vale, pero vuelo Apu. Great. Now the aircraft is powered only by the GPU, and the rest of the ground crew and the aircraft crew can continue with their work. Now it's time to teach you how to disconnect an aircraft's ground power prior to departure. Obviously, we can't just unplug the cable and leave the crew without Vaya, power. hombre, qué pena. When you finish all your other tasks and it's time to disconnect the GPU, you'll need to inform the crew that they can start the APU. We'll teach you how to do that on this aircraft. Head over to the indicated area. Approach the aircraft from the side where the GPU is parked. Your task now is to notify the cockpit crew that they may start the APU. To do this, open the communication panel using the controls displayed on screen. Select Flight Deck, APU, and Start APU. Great, the crew has just started the APU. Go to the back of the aircraft, specifically under its tail, and listen to the APU's startup sequence. If you want to, remove your protective headphones using the displayed button. To check the startup progress, open the tablet and select the aircraft you're currently at. In the task table, you'll find information about the startup progress. Now fully operational. Now go to the panel and switch the DC output to off. Vale. Then turn the engine switch from run to idle. Finally, unplug the cable connected to the aircraft and place it back into the GPU. Ya la tenemos aquí. Great. Everything went according to plan. Now you need to return the GPU to the designated location at the parking ramp to complete the tutorial. Muy bien, arranca. Ay no, espérate. Espera, Melesio, que se me ha olvidado. Espérate. Hostia, puedo arrastrarlo tú. Ay, qué fuerte estoy. Vámonos. Congratulations! You've just learned how to operate the GPU after arrival and before departure of an aircraft. ¡Ole! See you later. Sí, ya nos vemos. Qué maravilla, Goyo, qué maravilla. Vaya, le voy cogiendo, es que cada cosa es un botón. Escalera de pasajeros. Aquí vamos a tirar a los señores. Cabe insistir en evitar operaciones aeroportuarias por probar combustible Jet A1 para todas las aeronaves. La labor del postaje de aeronaves puede ser muy peligrosa. Sí, y aparte, no hay... Nadie tiene que estar cerca. A ver. You will now learn how to operate the passenger stairs. Generally, there are two common ways to disembark an aircraft, via jetway or stairs. There should be a passenger stairs vehicle nearby. Walk up to it and get behind the wheel. Vámonos. There are several ways to access an aircraft. Today, we will show you how to operate the passenger stairs vehicle. As you can see, it's equipped with a movable stairs platform that can move up and down to adjust to the different door heights of various aircraft types. This solution is used at airport parking stands where a jetway may not be present, or at the rear of an aircraft
where a jetway can't reach. The vehicle is located near the terminal in the parking area. Get into it. Gracias. Okay, an aircraft is waiting for you at one of the stands. Drive around to the indicated L1 door area and park the stairs vehicle opposite the door with the stairs facing it. Remember that the left side of the aircraft is always designated for passenger or crew service, so no matter what type of aircraft it is, you will always approach the stairs from the left side. Now that you're in place, you need to slowly move closer to the aircraft door. To make it easier for you, switch the camera to the outside view using the button displayed on the screen. Vale. Bueno. Ya estoy. Chicos. Yo ya estoy. No sé qué queréis que haga. Sí, ya, pero... Es que ya estoy. Pero es que si le doy más... Conecte el vagón de escaleras al avión. Vale, espérate, ¿cómo eran los estos? ¿Cómo era esto? Es que a lo mejor hay que subirlo, claro. No, hombre, tanto no. Espera, a ver. No, no. Chico, pero había más botones aquí. Controles, encender, vale. Colocar, ocultar soportes. ¿Qué soportes? A ver. Levantar, o sea, vale. Me cago en este. Eso ahí está bien. No me jodas. Los soportes. Ya está. O sea, pero si es que está ya. Pero si es que está ya. Vale. Y ahora salimos, ¿no? No entiendo. Pero si es que está ya, chico. Es que no sé muy bien qué quieres. Que me tengo que poner ahí. Slowly approach the lower edge of the door. To make things a little easier, on the dashboard of the vehicle's cab, you will see two illuminating lights, one red and one green. The red light indicates that you aren't correctly aligned with or near enough to the door. The green light blinks when you are at the ideal distance from the aircraft's door to deploy the vehicle's standing supports and to raise the stairs platform if necessary. When the light illuminates a solid green color, it means the vehicle is in place and secured. This indicates that you can continue up the stairs and safely open the door. Remember not to slam the vehicle into the aircraft. The lip of the stairs only needs to be barely touching the edge.
like to deploy the vehicle's Vale, standing soportes. support. Ahora sí, coño, que es que me Use pone... the button displayed on the screen to do so. Espérate. A ver, cubierta de vuelo. Motor, combustible, prevuelo. Up. Now you're safely exit the vehicle and walk up the stairs. Open the aircraft's door. Y ya voy aquí yo. Ta, 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 ta. Once the door is open, pull the left and right barriers into place to secure the safe passage of crew and passengers by preventing the possibility of a grievous fall. Ahí, esta ya. Great work. Everything is ready for passengers to disembark safely from the aircraft. To disconnect the stairs from the aircraft, you need to perform all of these actions in reverse order. I think you can give that a go on your own when the opportunity arises, right? See you in the next tutorial. Que esta es la mayor huevada que lo de las estas. Y me estaba volviendo yo loco, digo, no me jodas. Vale, escaleras. El catering. Mira, catering no lo toqué nunca. Catering no lo toqué nunca. El catering no, porque no tenía yo carnet de camión. In today's tutorial, we'll teach you how to replenish food, snacks, and refreshments in an aircraft's galley using a catering truck. The frequency of catering services being ordered depends on the airline and the length of the flight. Often, airlines replenish their supplies based on a full return leg, so they don't need to get catering service again at the destination airport. On your tablet, you'll find information on which aircraft you need to service and where. Plataforma número 9. Now select the highlighted flight that we're going to serve. We see that the aircraft we'll be servicing is parked at gate 9. Now enter the catering truck, drive to the position and stop in front of the rear right doors of the aircraft. Vale. Esto está... Your task now is to connect the catering truck to the aircraft. It looks very similar to operating stairs, only instead of passengers, we load food. Drive under the right rear door and stop. No sé si llevo puestos intermitentes. China. ¿Dónde había que ver? Los espejitos me vienen. Vamos a cargar el catering. Cerca de la puerta trasera de la nave. Espérate, ¿por qué? Realmente esto es así. No, en este caso es al revés, vale. Then extend the supports using the button displayed on screen. Now, raise the platform using the displayed button. Make sure that it is at the same height as the silver plate under the doors. And just like with the stairs, a flashing green light means you can confirm the connection to the aircraft. And a steady green light means the connection has been made. To confirm the connection, press the button to... Claro, se conecta. Vale. ¿Por qué no conecta? No lo sé. Está parpadeando. Está bien. Si ya lo he conectado. O sea, ¿por qué no me deja?
Está parpadeando la luz. Ahí está, parpadeando. Levantar contenedor. Pero es que... confirmar. Vale, o sea que... Pero ¿por qué no me levanta? Ahora, coño. Pero ¿por qué no me lo confirma? Pero ¿por qué no confirma? A ver. Vale, pero... A ver, que se me ha trulado. A ver. And just like with the stairs, a flashing green light means you can confirm the connection to the aircraft. And a steady green light means the connection has been made. To confirm the connection, press the button displayed on screen. Ah, pero si ya está. Pero, ¿qué? Pero si es que no... Si es que no me mueven los soportes. A ver, que no me mueven los soportes. Que se me han trulado, compañero. Es que no me quita los soportes. O sea, a ver. Es que no me quita los soportes. Conecta el canal que tiene bien. Pero si es que... Si eso es lo que estoy haciendo. Pero es que no me quita los soportes. Madre mía. Madre mía. Bueno, el camión de catering se me ha quedado a otro lado. Así que... a ver, básicamente es como la escaldilla, ¿no? Pero que no me deja hacer nada. In this tutorial, you'll be responsible for transporting passengers to and from an aircraft as an airport shuttle bus driver. You'll do this task using the bus. This is the most popular means of transport at airports in Europe. Okay, enough talking, let's get to work. In the previous tutorial, you learned how to attach stairs to an aircraft. So now, we will use your skills to prepare for passenger service. So, get in the passenger stairs vehicle and connect them to the plane at the location indicated on your tablet. Vale. Siempre a la izquierda. Esto es un vehículo eléctrico, señores. Esto es un vehículo eléctrico. Vale. Vale. Espérate. Atrás. Estamos ya, ¿no? Vale. Connecting people. Pero si ya están. Pero que está acoplada las... Me cago en la leche. Pero que están acopladas.
confirmar conexión. Si es lo que estoy haciendo. Pero ¿por qué no me deja ahora? Ah, no, me dice que no. Tócate los huevos. Pero a ver. Vale. In the previous tutorial, you learned how to attach stairs to an aircraft. So now we will use your skills to prepare for passenger service. So, get in the passenger stairs vehicle and connect them to the plane at the location indicated on your tablet. A ver. Estoy bien, ¿no? O sea, este es el avión. Vale. Espera que empiece el servicio. O sea, no entiendo. ¿Pero este está allá, no? ¿Pero este está allá? ¿Pero entonces por qué no me deja? ¿Pero por qué no confirma la conexión? A ver. Ahora sí. A ver, a esto hay que darle una vuelta, porque... Vale. Sí, pero claro, ahora hay que... Esto ahí. Y esto aquí. Great. Looks like you've got the hang of this. Now we can take care of the disembarkation process. Vale. Get behind the wheel of the bus and we'll get to work. A ver. Drive the bus to the aircraft where you just attached the stairs. But before you do that, we'll teach you how to read the information on your tablet that you need for this task. You'll find it in the Operations tab under flight number X-Ray Yankee Zulu 1234. Sí. As you can see, you need to pick up passengers from the aircraft parked at stand 10 and take them to gate 1. Vale. Cautiously approach the aircraft and park the bus in the indicated area opposite the stairs. Ensure you park so that the right side of your bus is facing the stairs. Vale, o sea que tengo que ir a la 10. Muy bien, magnífico. Vale. De aquí para allá, ¿no? Está la 10. ¿Dónde cojones está la 10? O sea, a ver. Ah, es que me lo estáis poniendo... A ver. Vale, son las que tengo a la izquierda, ¿no? Vale. O sea... Esto no me está quedando nada claro, ¿eh? Pero tengo que Ah, vale, que tengo que desembarcar, gilipollas. Claro, ¿cómo voy a...? Claro, vale, nada, no he dicho nada.
Claro, primero tendré que cargar y luego desembarcar, claro. Digo yo, ¿no? Vale. Aparcamos. Looks like it's time to open the doors for the passengers to board the bus. To do this, you need to open the 3 doors on the right side of the vehicle by pressing the button displayed on screen. Ya está. Great. The passengers will be deplaning in just a moment. Vamos, bajen. Wait Hombre. until all passengers have safely boarded the bus and then Fantástico. close the doors using the button displayed on screen. Maravilloso. Once everything is ready, the route in your tablet will be updated and will lead you to the gate where the passengers will disembark. Madre mía. Pero nada, todos con bodega, ¿eh? Todos lleváis a este en bodega, cabrones. Ay, como que sois potentados. Sois unos potentados, desgraciados. Vamos, que van a meter los 110 de pie. ¿Qué tal, señores? Me han salido los trillizos. Cuatrillizos con gorra y todo. Bueno, a ver. ¿Ya? ¿Estamos? Okay, now carefully transport the passengers to the terminal at gate number 1. Follow the path marked on the GPS. Remember, you're driving a bus with standing people, so you need to be careful. In scenario mode, you'll be assessed for passenger safety. As this is a tutorial, the passengers are specially trained to deal with novice bus drivers and to expect the unexpected. Avoid sharp turns at high speeds and sudden stops. Me ponéis aquí los calzos en medio. Manda cojones también lo vuestro, ¿eh? Manda cojones. Ahí se ve el avión. Ensure to park the bus with the right side facing the terminal. Then open the doors to allow passengers to disembark. Remember to only open the doors on the gate side. Great! Since we're also picking up passengers for the next flight, don't close the doors to the bus. As soon as all the passengers have left the bus, the next ones will begin boarding. Pero que se me hace que un señor se está yendo. A ver, yo entiendo que es por el rendimiento, pero hay 3 puertas. O sea, podéis usar las 3 puertas. No hace falta que bajéis por 1 o 2, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Circulación de tierra. No, esto fuera. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la Q? Pararara. Tararara. Venga, Bus Simulator y todo. ¿Y ahora voy a cargar más? ¿Dónde? Pero ya han... ¡Hala! Mira qué bonito. Ahí están. Como se nota, aquí somos potentados, ¿eh? Ni uno va con maletita, tú. Turu. Anda, mira si se ven hasta los estos. Qué maravilla, hombre.
Muestra caminos. Claro, se supone que lo tenía que haber hecho al revés, pero bueno. Pues se ha quedado buena tarde aquí en Pasga, ¿eh? Mira qué ordenados son los nórdicos. Uno tras de otro haciendo filas, bueno. Por cierto, esto se le llama jardinera, ¿eh? Si alguien ha ido alguna vez de la jardinera, esto, por lo menos en España, es una jardinera. Madre mía. ¿Estamos ya? Everyone is now on board. Close the doors and get ready to take the passengers to the aircraft you collected your previous passengers from. The GPS route should already be displayed. Follow it to get over to the aircraft. Once you've arrived back, just like before, park next to the stairs with the right side facing them. Pues aquí no veo nada, ¿eh? No se me ha actualizado nada. Conduce el autobús a zona... Pues nada. Hemos sido engañados. Pero como intuyo que es el mismo... Vamos al lado derecho. Que cargue en el lado derecho. Me he puesto el conito ahí. Me gusta poner los conitos. Como gusta poner los conitos. Ya no veo. Me marca el cono. ¿Dónde está? Then open the doors of the bus so that passengers can board. ¡Hala! Digamos, de uno en uno tardamos, ¿eh? Vuelvo a repetir. Hay 3 puertas. Pueden salir simultáneamente por las puertas. Bueno. Vale, pues así salimos con retraso, ¿eh? Me hace gracia porque tiene 2. Supongo por si tiene que llevar a alguien, ¿no? Welcome to Pasga. Great. Now all that's left is to close the doors, remove the stairs, and park the bus back in the parking spot where we started. Vale, pero me lo llevo. O sea, parque el autobús cerca de la terminal. Pues aquí mismo. Porque yo lo valgo. Congratulations! You have completed the tutorial on transporting passengers to and from an aircraft. See you again. A ver, lo de las escaleras lo tenéis que hacerlo mirar un poco, ¿eh? Vale, ¿qué más? Pasarela. ¡Qué diversión! Pasarela. Modelo de 1500. El D1000 es uno mayor de miembro de la familia Bison de Goldhofer. Se caracteriza el torreón de fiabilidad y comodidad gracias a su potente motor. Es capaz de empujar a una nave hasta 400 toneladas, 747-400 o A340-600. Pivotadas, cangrejo, pueden permitir abrir a lo largo de la pista larga de la puerta con una precisión inigualable. Toma ya. Dime. In today's tutorial, you will learn how to operate a terminal passenger jetway, also known as a jet bridge or air bridge. Jetways are mobile structures that are permanently attached to the terminal building on one side
and connect to the aircraft on the other side to create a bridge for passengers to move from the terminal to the aircraft safely. Jetways are the most popular means of transport for passengers at large and medium airports. Without further ado, climb the stairs to the jetway. Now let's talk about the construction and how it moves. Adelante, atrás, izquierda, derecha, movimiento, bajar la pasarela. Most jetways are divided into three parts. Sí. The bridge connects the remaining part of the jetway to the terminal, which always ends in a support structure. Sí. The telescopic bridge extends or retracts depending on the operator's needs. Sí. Finally, the rotunda, which allows for adjustment by rotating around its circumference. Below is a mechanism that raises the entire bridge, and at ground level, there are wheels that move the rotunda and telescopic parts. Now, let's discuss the controls. On the panel, you'll see a screen that displays the jetway's wheels. They show the relative rotation of the wheels in relation to the rotunda. Correcto. You control the rotation and forward and backward movement of the wheels with the controls displayed on screen. Then, to rotate the rotunda, use the buttons displayed on the screen. Vale. RB para la rotonda. To change the height of the cabin, use the buttons displayed on screen. Vale. Now you understand how to move the jetway. So let's move on to docking it to an aircraft. You need to position the jetway so that the platform threshold is level with the metal plate under the aircraft door. The door next to you must be aligned with the aircraft door. Remember to be careful around the aircraft to avoid damaging it. As with stairs, when you are properly positioned, a green light will start flashing, indicating that you can extend the canopy to the aircraft. Vale. Now you understand how to move the jetway. So let's move on to docking it to an aircraft. You need to position the jetway so that the platform threshold is level with the metal plate under the aircraft door. The door next to you must be aligned with the aircraft door. Remember to be careful around the aircraft to avoid damaging it. As with stairs, when you are properly positioned, a green light will start flashing, indicating that you can extend the canopy to the aircraft. A ver. Recto. Now you understand how to move the jetway. Sí, más o menos, pero... So let's move on to docking it to an aircraft. Sí. You need to position the jetway so that the platform threshold is level with the metal plate under the aircraft door. The door next to you must be aligned with the aircraft door. Remember to be careful around the aircraft to avoid damaging it. As with stairs, when you are properly positioned, a green light will start flashing, indicating that you can extend the canopy to the aircraft. Now you understand how to move the jetway. So let's move on to docking it to an aircraft. Hostia, esto es más complicado en la vida real, tú. You need to position the jetway so that the platform threshold is level with the metal plate under the aircraft door. The door next to you must be aligned with the aircraft door. Remember to be careful around the aircraft to avoid damaging it. As with stairs, when you are properly positioned, a green light will start flashing, indicating that you can extend the canopy to the aircraft.
es más complicado tú que la vida real. Now you understand how to move the jetway. So let's move on to docking it to an aircraft. You need to position the jetway so that the platform threshold is level with the metal plate under the aircraft door. The door next to you must be aligned with the aircraft door. Remember to be careful around the aircraft to avoid... As with stairs, when you are properly positioned, a green light will start flashing, indicating that you can extend the canopy to the aircraft. A ver. Ahí vaya. Bien. Now you understand. Joder, macho, te So quieres let's move callar. on. The door As with stairs. Cállate ya. Now you understand how to move the jetway. Que no se calla. So let's move on to docking it to an aircraft. You need to position the jetway so that the platform threshold is level with the metal plate under the aircraft door. The door next to you must be aligned with the aircraft door. Remember to be careful around the aircraft to avoid damaging it. As with stairs, when you are properly positioned, a green light will start flashing, indicating that you can extend the canopy to the aircraft. Joder, macho, es más complicado que en la vida real, tú. Now you understand how to move the jetway. ¡Cállate! ¡Por Dios! So let's move on to docking it to an aircraft. You need to position the jetway so that the platform threshold is level with the metal plate under the aircraft door. The door next to you must be aligned with the aircraft door. Remember to be careful around the aircraft to avoid damaging it. As with stairs, when you are properly positioned, a green light will start flashing, indicating that you can extend the canopy to the aircraft. Jetway. So let's move on to docking it to an aircraft. You need to position the jetway so that the platform threshold is level with the metal plate under the aircraft door. The door next to you must be aligned with the aircraft door. Remember to be careful around the aircraft to avoid damaging it. As with stairs, when you are properly positioned, a green light will start flashing, indicating that you can extend the canopy to the aircraft. Pero macho, esto es... Ahí está muy bien. Necesito el canopy, tú. Bueno, había un problema logístico con la pasarela, se me ha trolado el ordenador y vamos a pasar al equipaje del B737. ¿Esto se puede cambiar? No, no se puede cambiar. La verdad es que me está molando este juego, tío. A ver. In this tutorial, you'll learn how to service the luggage holds on a 737 MAX 8 aircraft. To perform this task, you'll need a vehicle with a loading belt, Anda, mira, un loading belt. a tug, Sí, and luggage cards attached to the tug. ya, claro. Firstly, prepare for luggage collection by opening the right forward and rear cargo doors in advance. Vale. To do this, approach the cargo door and open it using the action displayed on the screen. Pero espera que llegue, ¿no? O sea, yo estoy haciendo la mayor imprudencia que hay, que es moverse mientras... Vale. Luggage. Vale. Moverse con el avión. Anda, mira, soy yo.
rear cargo hold. But before we start, remember to always unload the aircraft starting from the rear of the plane. Why? The center of gravity of every aircraft is generally concentrated between the front and rear wheels as much as possible. To avoid a sudden weight imbalance potentially causing the aircraft to tip back onto its tail, you must first unload the rear hold so that the front of the plane is more heavily loaded than the rear. This situation is also known as tail strike. Now get behind the wheel of the luggage loader and drive it to the rear cargo hold. Stop in the indicated zone. Madre mía, ya he parado. Alright, now your task is to adjust the height of the conveyor belt so that it is just below the door threshold. This will make it easier for you to enter the luggage hold. Do this using the buttons displayed on screen. Next, carefully drive up to the luggage hold. Don't hit the plane with any force during this process. The lip of the conveyor belt only needs to be just near the lower edge of the hold door. Great. Now we need to drive the tug and carts behind the loader so we can start collecting luggage. Now attach the luggage cart to the tug. Muy bien. To do this, position the rear tow hitch of the tug with the hook of the cart, then exit and follow the action prompts displayed on the screen to attach them. Vale, tiene que ser esos carritos, ¿no? No puede ser otros, ¿no? Tiene que ser eso. Vale, vamos para los carritos. Vamos para los carritos. Tengo un cuello poderoso. Frena. Mira, esto lo cojo yo. Esto lo arrastro aquí con la RT, mira. Pero... qué buena leche. Pero... madre mía la que estoy liando para enganchar un carrito, tú. Jesús, ¿pero por qué no arrastro para allá? Pregunto. ¿Por qué no puedo arrastrar ahí? Coño. Que no quiero... Madre mía la que estoy liando para enganchar. O sea, para la cosa más simple. Viendo lo de la aerolínea y dice, oye, el handling cojonudo. Remember, you can attach several carts together. The question is whether the tug has enough power to tow them and whether you have enough skill to attach them together. Sí, claro, pero... Now, drive the tug with the cart behind the loader that you set up earlier. Leave yourself enough space to handle the luggage safely. Then exit the tug. Aquí dejamos el juego. Enter the luggage hold and manually load the bags onto the conveyor belt and then onto the cart. To enter the luggage hold, press the button on screen to crouch. Pero... toma ya. Pero claro, si no hay nadie abajo... o sea, yo esto no lo puedo hacer solo. Si no hay nadie abajo... Alright, now move to the front hold and retrieve the luggage from there. You already know what to do. Claro, pero... a ver... madre mía, claro, es que me está poniendo aquí a mí solo. Saca el equipaje. Vale. Entonces ahora cogemos el convenio. Damos la vuelta.
pasando por el forro de todas las regulaciones de seguridad. Vamos. Pues nos ponemos aquí, mira, mira que viene colocar las maletas. Claro, que esto es un trabajo para dos en realidad. Madre mía, que lo he dejado a un puerto ahí. Vale, sí, arranca. Ahí, con cuidado. Joder, qué sensibilidad tiene esto. Los que he conducido no tenían esta sensibilidad. A ver. ¿En serio la he dejado muy alta? O sea, no me jodas. Ahí. Madre mía. Me parezco chiquito. Pero joder. Alegría. Hombre, mira, estas están facturadas. Esta tiene ahí el detallito. Esta se coge aquí y se enchufa ahí. Pero insisto que estando yo solo va a ser un poquito. Now you need to transport all the Que ya. Pero que es que no puedo bajar. Madre mía. Que no puedo bajar. Que me he atascado. Claro, ahora se me están aquí acumulando. Venga, ala. Ahí. Alegría. No. Tú ahí. Y tú ahí. Vale. Clasificador. Tú te puedes apagar. A ver, es que esto es un trabajo para dos. También te digo. Lo estoy haciendo aquí todo a la vez y esto es un... Ahora. Menos mal que estoy yo solo en el aeropuerto ahora mismo. O sea, ahí con la derecha. Clasificador, pero ¿dónde me dice clasificador? Vale. Por aquí. Llevo un cacharro. Y hay que girar. Joder, macho. El cacharrito. Esto es más fácil en la vida real. Start the belt by pressing the button on the side and gently lay the suitcases on it to deliver them to the baggage claim. Bueno, lo de... Vale. ¿Cómo pongo esto? Activa la cinta. Vale. Pero ¿dónde está aquí el botón? O sea, además, porque no puedo... Que no entiendo. Activa la cinta, pero... Ah, vale. Ahí. A mí me divertía mucho hacer esto en la T1 de Barajas. Mira cómo va pasando ahí. O sea, es un coñazo, a ver. Me refiero, porque claro, no todas las maletas pesan lo mismo. ¿Este va a entrar? Sí, va a entrar, va a acabar entrando. Vale. Pero... Mira, al revés y todo. ¡Hala! Listo. No listo. Ahí, a ver si gira ahora. Ahí, mira cómo gira. ¡Hala! Alegría. Great. Now we will deal with loading luggage onto the aircraft. Joder, yo solo, tío. Luggage is collected from the luggage sorting area through the appropriate slides, where it is automatically sorted by the system to make our work easier. Sí, ¿y dónde está esto? Open the tablet and go to the operations list, then select Flight Mike Sierra 3214 in the departures section to check the box number where you will collect incoming luggage. Mike Sierra 9... As you can see, the suitcases will be delivered to the box indicated on the tablet. Drive there and wait for the luggage. Vale, ¿y dónde está esto? Vale.
luggage carts and deliver them to the front luggage compartment. Your task will be to load the suitcases onto the luggage carts and deliver them to the front luggage compartment. Ahí está. Venga. Ahí, mira que bien colocado, ¿eh? Ahí está. Oye, si tiene el código IATA y todo del vuelo que me han dicho, tú. Qué detallazo. Mira, mira que tiene el código IATA. Oye, la cesta blanca. Mira el código IATA, tú. Mike Sierra Gold 6791 1830. ¿Qué nivel, tú? Qué detalle. Oye, eso está muy chulo. Mira, qué chulo. Vale. Vámonos. Vámonos, que es muy divertido. Cargar aviones con este equipo. A ver, pues aquí mismo. Okay, now just like when unloading luggage, you need to use the luggage loader to load the luggage. Place it under the front cargo doors and adjust the tape to the correct height. Remember to start the tape to move the suitcases up towards the aircraft. You'll have to enter and neatly arrange the suitcases inside the cargo hold. ¿Vale? Tuturo, coja. Vale, pero tendré que cargarlo, ¿no? Digo yo. Ahí va. Alegría. Ahora cojo la de abajo porque yo soy muy chulo. Ahí va. Meto 3 y 3 porque yo soy así, porque yo lo valgo. Claro. Espérate, porque claro. Esto es lo normal. A ver, esto en realidad lleva tampers, ¿vale? Que se llama. Pero esto parece que lleva ya el tamper incorporado, ¿veis? Pero bueno, vamos a hacer aquí que la estamos colocando y todo. Vale, y ahora parezco chiquito la calzada. Yo cuando me agacho, la verdad. Y ahora vamos para el otro lado. A ver, es que ya os digo, esto como mínimo de 2 personas, porque una controla la conveyor y la otra va colocando, claro. Pero claro, lo metemos aquí a lo loco, pues fuera. Esto yo no lo he visto en ningún aeropuerto que trabaje uno solo. Y vamos a cerrar ya. O sea, en ningún aeropuerto yo lo he visto por muy cutre que sea uno solo, porque aparte de inseguro es que se tarda la vida. O sea, si lo vemos así, tardamos la vida. Voy a compensar. Ahí está. Entonces cogemos. Ole la maleta. Mira, la bolsica. La colocamos. Ahí va. Joder, vaya viaje estoy pegando esa lámpara. Vale. Y entonces ahora sí que nos metemos aquí. Si nos deja, claro. Si nos deja.
A ver, la idea es buena, ¿eh? y está bien hecho, pero joder. As a final step, transport all the vehicles to the parking area dentro. so that they don't obstruct other activities. Que me he quedado dentro. Esto le ha pasado a más de uno, ¿eh? Casi se congela. No es broma. A ver, pero que me he quedado dentro. Melecio. Por eso también hay que hacerlo más de uno. Melecio. Joder, macho. Qué grande, ¿no? Me he quedado dentro ahí. Vale, apartamos los vehículos, cerramos aquí. Cerramos esto. ¿Ves? Eso es un temper, ¿vale? Lo que veis ahí, esos carritos, esto que tengo ahí, eso es un temper, ¿vale? Generalmente se cargan así. Airbus los carga así. No sé si Boeing, yo es que Boeing lo toqué muy poquito. Entonces, pero yo creo que sí, vamos. No creo, yo no tiene ningún sentido. Vale, ya te va, ya lo sé. Ya lo sé. Espérate que estoy apartando aquí los bombillos. Pero déjame entrar. Pues me han quitado hasta los conos ya, macho. Me han quitado hasta los conos. Jesús. Vale, y este es que me he pasado de frenar. Muy bien, alegría. Great. Now you know how to unload and load luggage on a 737 MAX aircraft. See you later. Vale, yo entonces el Airbus es con los temper. O los tamper. Vamos a ver, ya solo nos quedan. Vale, el este, tercer seguro. Vamos a ver cómo se carga la 320. In this tutorial, you'll learn how to service the luggage holds on an Airbus A320neo aircraft. To perform this task, you'll need a vehicle with a loading belt, a tug, and luggage cards attached to the tug. Pero no me vas a enseñar. Firstly, prepare for luggage collection by opening the right forward and rear cargo doors in advance. Unlike the 737, where we simply open the cargo hold door with the handle, on the Airbus A320, these doors are opened using a combination of a handle and hydraulic actuators. The exception is the smallest cargo hold door located at the very back of the aircraft. It's known as the bulk cargo door. To open the door, approach the cargo hold door and use the action displayed on the screen to open it. Alright, as you can see, the door has opened slightly, but not fully. This is because it is operated using an electrical hydraulic system. To open it fully, you need to use the indicated switch panel. Now approach and open the highlighted hatch. After opening, stand directly under the switch. Pero déjame darle el... To lift the door to its maximum angle, use the actions displayed on the screen. Pero, You'll notice that the door is fully open when the green light on the panel illuminates. Vale, que esto no me deja. O sea, pero es que no me dejas, tío. Ya, pero es que no quiero cerrar. Pero a ver, que quiero darle ahí. Madre mía. Pero que le tengo que dar ahí. To lift the door to its maximum angle, use the actions displayed on the screen. You'll notice
notice that the door is fully open when the green light on the panel illuminates. Great. Now repeat that for the rear luggage compartment. Menos mal que han quitado motores, pues, ¿no? Vale, esto sí me acuerdo, cógete de aquí. Abres esto y hace chu. Es que son muy pijos, Airbus. Esto da muchos problemas, aunque no lo creáis. Great. Next, you need to position the luggage loader at the rear cargo hold. But before we start, remember to always unload the aircraft starting from the rear of the plane. Why? The center of gravity of every aircraft is generally concentrated between the front and rear wheels as much as possible. To avoid a sudden weight imbalance potentially causing the aircraft to tip back onto its tail, you must first unload the rear hold so that the front of the plane is more heavily loaded than the rear. This situation is also known as tail strike. Now get behind the wheel of the luggage loader and drive it to the rear cargo hold. Stop in the indicated zone. Vale, y digo yo. Pero me he detenido en la zona señalada. Madre mía, ¿qué? Vale, pero de todas maneras, digo yo, ya que estoy yo solo, pongo los dos con bellos. Digo yo. O sea, ya que me habéis dejado el marrón, pongo los dos con bellos. Esto sí que lo odiaba porque queda muy cerca de él. Entonces, ahora sí que cogemos el carrito del helado. Vaya hombre. Y dale, que me equivoco. Joder, pero es que yo cargaba eso, los tampers. A veces en cargo también se hacía. Estos, a ver, es verdad que si hay 6 maletas, como me están poniendo de ejemplo, pues obviamente no vas a cargar un tamper. Aunque a veces sí se cargaban por el equilibrio del peso. O sea, para cargar un avión tienes que meter tabla. Es una mierda pinchar un palo. Porque no pueden ir tan alegre. Aquí lo estamos haciendo muy alegre, la verdad. Pero me estoy deteniendo en una zona señalada. Bueno, como el equipaje son iguales, vamos a pasar a repostaje, que esto sí parece distintos. Y el torito, el arrastrero. A ver. Vamos a ver. Hello there. In this tutorial, you'll learn how to handle refueling a 737 MAX 8. Refueling an aircraft is one of the most dangerous tasks performed on an airport's apron. The hazard of fire, spills, and other dangers are high, so you must follow many safety rules. But don't worry, I will explain everything to you. An aircraft is standing at the stand, with a planned departure very soon. Your task is to refuel the appropriate amount of fuel and ensure that the tanks are properly balanced. Get into the tanker truck and drive it to the vicinity of the indicated aircraft.
Remember, under no circumstances should you turn off the engine in the tanker when refueling. There is an important reason for this, namely, in the event of a fire, you must quickly move the tanker away from the aircraft and the terminal to prevent a potential disaster. Eso sí lo sé. Okay, jump out of the cab and then open the door to the tanker's fuel compartment. Vale. Madre mía. Now you'll need to protect yourself and the aircraft from possible sparks by connecting the grounding cable. Grab the grounding cable on the left side of the container. To connect the grounding cable, go to the aircraft's rear wheel and follow the actions displayed on the screen. Aquí. Esto le ponemos aquí. Then open the flap on the aircraft wing to prepare for connecting the fuel hose. Approach the tanker, grab the fuel hose and pull it under the wing and connect it to the inlet. Esto sí lo he hecho alguna vez, aunque en barajas generalmente están subcontratados. Great. Now check the tablet for the amount of fuel you'll need to refuel the aircraft. Go to the Operations tab. Vale. Select the aircraft that you need to refuel. In the task table, you'll see the amount of fuel you need to refuel. Then go to the aircraft's refueling panel. Vale. Repóstala bien, ¿no? Repóstala bien. Vale. Vale, pero ¿por qué no? Sí, Okay, now I'll explain how to operate the fuel panel. The panel is divided into 3 columns and 3 rows, where each is assigned to its corresponding fuel tank. Tanks 1 and 2 are wing tanks, and the center tank is, as the name suggests, in the center of the aircraft between the wings. In the first row, you'll find bulbs that illuminate when the valves are open. In the second row, there are valve switches which can be set to open and closed. The third row contains the fuel quantity selector dial, the current fuel level indicator, and the target fuel level in kilograms.
Since you already have the panel explained, we'll now focus on the refueling process itself. You must distribute the amount of fuel indicated on the tablet between the 3 fuel tanks of the aircraft. The fuel tanks in the aircraft are located inside the wings and in the central tank located between the wings. First, you refuel the wing tanks, and then you refuel the remaining amount of fuel to the central tank. You'll need to calculate how to distribute the fuel between the tanks. Each wing holds 3.9 tons of fuel, and the central tank holds 13.1 tons. To select the amount of fuel, toggle the right side of the switch. To stop, toggle the left side of the switch. Vale. Vale, pero no me dejas elegir la... Vale, ahora. Es que hay que ponerlo aquí. Vale. 3.900, no me ha hecho. Ah, si se pone solo. Vale, entonces 3.000 este. O sea, 8.000. Espérate. Great. Now open the valves in the wing tanks. Vale. To exit the panel view, press the button displayed on screen. Now we only need to start the pump in the tanker by pulling the first lever from the left. You don't have to worry about overfilling, as it has an automatic fuel flow blocking system that will stop when the selected value on the computer is reached. Once the computer blocks the flow, you'll need to manually secure the valve by switching the switch to the closed position. Then open the valve for the central tank to refuel it. When finished, do the same with the other tanks and set the switch to the closed position. Vale. Yo lo voy a poner al máximo. Este se puede cerrar. Este se puede cerrar. Vale. Y este se puede abrir. A cargar. Vale, ya lo entendía, que antes me he liado yo solo. Ahí, ahí. Mira cómo sube, mira cómo sube.
falta 3.900, ¿no? A bajarlo o qué? $3.900. No sé por qué he puesto yo los 13.000 y venirme arriba pensando qué tal. Pero vamos, son 3.900. Aquí, cayendo en bolsa como voy. 3.900, 3.900. Vale. Vale. 50, 250. Vale. 50 y 200. Great. Approach the tanker and turn off the fuel pump. Vale. Quitamos la toma tierra. Vale, claro. Que habrá que... Claro. Ahí. Se arrastra un poco raro, como te digo, ¿eh? La bomba de combustible está desactivada. Ah, vale. Me había olvidado a mí cerrar esto. Pero que está desactivada la bomba. Ah, vale. Que a lo mejor que hay que coger... Está desactivada la bomba. Pero que ya he cerrado. Now disconnect the Joder, hose from the aircraft and return it to the tanker. Queda un pelín, macho. Joder. Then disconnect the grounding cable, close the panel flap on the aircraft's wing, and close the flap on the tanker. Madre mía, quedaba ahí un puntito. Cierro esto. To confirm that you have completed the task, use the communication panel. Open it by performing the action displayed. A ver, que confirme la tarea. ¿Y cómo confirma la tarea? Confirmar. ¿Cómo confirma la tarea? No me ha saltado. ¿Cómo confirma la tarea? ¿Cómo me ha confirmado la tarea? Pero ¿cómo confirmo la tarea? Ah, vale, con el este, ¿no? Vale. Combustible. Great! Now you can refuel the 737 MAX 8 aircraft. You will be able to do this task on your own during work. Just remember to move the tanker to a safe location after refueling.
Until next time. Vale. Que me había liado, no me acordaba yo. Vale, pues ahora vamos a... El 320, vamos a darle cañita. A ver, que es parecido. Este sí lo he hecho yo. Hello there. In this tutorial, you'll learn how to handle refueling Airbus A320neo aircraft. Refueling an aircraft is one of the most dangerous tasks performed on an airport's apron. The hazard of fire, spills, and other dangers are high, so you must follow many safety rules. But don't worry, I will explain everything to you. An aircraft is standing at the stand, with a planned departure very soon. Your task is to refuel the appropriate amount of fuel and ensure that the tanks are properly balanced. Get into the tanker truck and drive it to the vicinity of the indicated aircraft. Pero no es un reportaje del 737. Remember, under no circumstances should you turn off the engine in the tanker when refueling. There is an important reason for this, namely, in the event of a fire, you must quickly move the tanker away from the aircraft and the terminal to prevent a potential disaster. Okay, jump out of the cab and then open the door to the tanker's fuel compartment. Vale, que por cierto, te puedo decir que... Now you will need to protect yourself and the aircraft from possible sparks by connecting the grounding cable. Grab the grounding cable on the left side of the container. Vale. To connect the grounding cable, go to the aircraft's rear wheel and follow the actions displayed on the screen. Then open the flap on the aircraft wing to prepare for connecting the fuel hose. Approach the tanker, grab the fuel hose and pull it under the wing and connect it to the inlet. Y ahora le vamos a meter aquí cañita. Great. Now check the tablet for the amount of fuel you'll need to refuel the aircraft. Vale. Go to the Operations tab. Select the aircraft that you need to refuel. In the task table, you will see the amount of fuel you need to refuel. Then go to the aircraft's refueling panel. Vale. Este es el panel. Now that the fuel panel is revealed, take a moment to study it, and I'll explain how to use it. Starting from the top, you have the fuel quantity displayed on 3 screens, showing the amount of fuel in each tank. Below there are 3 indicators that tell you whether the valve to the tank is open. These switches are used to manually open or close the valves. This switch is used to select the mode between refueling and draining fuel from the tanks. Using this switch, you perform 2 tests. The high-level test checks the operation of the high-level fuel lights. LTS checks the proper operation of all fuel level sensors and screens. This switch starts the batteries needed to start the fuel panel system. On the left side, there is a display that informs you about the amount of fuel you have selected to refuel. Below it, there is a switch that adjusts the final fuel value. On the right side, the display shows the total fuel amount from all tanks. The end lamp informs you when the refueling process is complete. Now that the panel has been explained, we will focus on refueling itself. You need to distribute the amount of fuel indicated in the tablet between the 3 tanks of the aircraft. Unlike the 737, in the A320, the computer automatically distributes fuel between tanks. Your task is to select the appropriate amount of fuel using the pre-selected switch. To set the desired amount of fuel, toggle the right side of the switch. To stop, toggle the left side of the switch.
If you happen to set too much fuel, you can decrease it by switching the switch to the DEC position. Now we will go through the panel preparation for refueling. Start the battery by switching it to the on position. Then conduct the LTS test. Bien. Vale, pero... Vale, tengo que poner 11.7, ¿no? Joder, macho, es complicado, ¿eh? Jesús. Vale. Y ahora salimos de aquí. Toda la... Están closed, ¿no? Todas están... Este está estupendo. Y ahora lo que hacemos es darle mandanga al mono. Damos leña al mono. O sea... Joder, es que esto es más fácil tú con... Esto es más fácil con esto. O sea, más o menos. Ya tengo abierto el este. Ya no era tan complicado cuando... me lo enseñaban a mí. Claro. 11.7. Now start the high level test. Add 11.7 tons of fuel to the tank using the pre-selected switch. Vale, que es que no sé por qué tenía que hacer eso. Yo tengo la válvula abierta, esto no se va a hacer nunca. Vale, en el left 1, en el right 1. Vale. Ahora que me faltaba a mí este, joder. Vale, pero ¿por qué este? $11.700 kilos. Me lo distribuye automáticamente, cosa que se agradece. Mira el numerito. Ah, mira, si se ven desde aquí, ¿no? No fumar, no móviles, no chispas. Filósofo de la tri. Vamos, esto tenía que estar ya cargado, hombre.
Mira los calcitos, qué bonito. Vale, pero ¿por qué no me deja poner? Vale, 300, 1300. Tengo que añadir más. O sea, tengo que añadir 300 y 700, 1000 y 1000 más, 2000. Vale, o sea, 13700. To exit the panel view, press the button displayed on screen. Joder, que... Ah, vale, ahora. Que es que claro, no sabía yo que tenía esto. $13,700. Vale. En serio me faltan 50. Vale, te he puesto de más porque a mí me vale. Now we only need to start the pump in the tanker by pulling the first lever from the left. You don't have to worry about overfilling, as it has an automatic fuel flow blocking system that will stop when the selected value on the computer is reached. Once the computer blocks the flow, you'll need to manually secure the valve by switching the switch to the closed position. Vale. After the computer blocks the flow, you must manually secure the valve by switching the mode select switch to the off position and locking the switch with a lock. Now turn off the battery on the panel. Then close the fuel panel door. Great. Approach the tanker and turn off the fuel pump. Vas con retraso, Now disconnect the hose from the aircraft and return it to the tanker. Then disconnect the grounding cable, close the panel flap on the aircraft's wing and close the flap on the tanker. Vas con retraso. To confirm that you have completed the task, use the communication panel. Open it by performing the action displayed on screen. After opening it, select the Flight Crew tab, then Fuel, and finally, confirm refueling. Great! Now you can refuel an A320 aircraft. Keep in mind to move the tanker to a safe location after refueling. See you later! Hala, uno. Vale, pues ahora solo nos queda el toro. Vale. El torete. Retroceso y vuelo. Y ya acabaríamos el... In today's tutorial, you'll learn about the pushback and walk-around procedures. The pushback procedure is one of the most difficult ones you can do at the airport. When pushing an aircraft back, you must be careful about your speed, the angle at which you're steering the aircraft, and of course, everyone on board the aircraft and around you. The pushback procedure is typically performed with the help of a special vehicle and a tow bar. We will be operating such a vehicle specifically designed for this task, the Goldhofer Bison. These vehicles are characterized by high power and torque, which means that certain models can push even the heaviest of aircrafts with full loads. Let's get started. Your initial task is to attach the tow bar to the back of the Bison. Before you do that, you need to prepare it for transport.
Use the handle in the middle of the tow bar to lift the wheels and increase the clearance for transport. Pero esto... Welcome to the Key West. ¿Que estoy en Key West? Ay, pues estoy en Key West. De repente estoy en Estados Unidos. Vale. Mira cómo sube. Vale, alegría. Key West. Now you're ready to attach the tow bar to the bison. Engancho un recurso al bison. Pues vamos al bison. No sabía yo que este... Okay, now you need to transport the vehicle with the tow bar into position in front of the aircraft we will be pushing. Vamos para allá. You must park in such a way that the tow bar is facing the aircraft's wheel. So, you'll have to maneuver in reverse. I recommend changing the camera to an external view to make your work easier. Great! Now, go out and detach the tow bar from the back of the bison. Now park the bison so that it is behind the tow bar facing the front of the plane. Hostia. Vale, salimos. Y desconecto. Vale, creo que el bison... Vale. Vale, creo que... You must park in such a way that the tow bar is facing the aircraft's wheel. So, you'll have to maneuver in reverse. I recommend changing the camera to an external view to make your work easier. Vale, cogemos los conitos, ¿no? Cogemos los conos. Pero, coño, coge los conos. Madre mía, qué sensible está. Coge los conos. Coge los conos. Coge los conos. No me llamo John Connor, pero coge los conos. Soy John Connor. John Connor. Me gusta que ponga Airbus en un avión de Boeing. Es como excitante. Quitamos esto. Cógelo, por favor. Pero dale. Pero, madre mía, la que estamos liando. 4 conitos, venga. 4 conitos. Dejamos aquí todos los conitos. Quitamos esto. Quitamos lo otro. Nos quedamos con las cuñas. Y con las pezuñas. Ta la 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 la. La 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 la. No, Great. Now wait for the aircraft to start the APU. In this case, the APU will be started automatically.
In a normal scenario, you'll have to notify the pilots of the APU startup, but you'll learn about this in the GPU tutorial. Before departure, you must check if all the aircraft components have been secured and if there are any items on the plane. This process is called the walk-around, in which you walk around the plane, checking its individual components and verifying that they've not been damaged. To do the verification, approach the highlighted area and hold down the button displayed until it is verified. Vale. If you believe all the elements have been checked thoroughly, open the communication panel, go to the flight deck tab, and then select walk around. Vale. Esto con el botón izquierdo, esto no se puede, esto no se puede con otra cosa que no sea el botón izquierdo. Vale. Vale, esto es el exterior, sí, el prevuelo sí lo hice una vez. Bueno, voy a pasar al teclado porque... Vale. La carlinga está también bien. Parte inferior del ala. Derecha, a ver. Los air wings. Parte trasera de... Vale, cola. Pasamos a carlinga izquierda. A ver, los flaps. Los airwing. Tren de aterrizaje. Vale. ¿Y qué me estoy dejando? ¿Qué me estoy dejando? Sí, he hecho ya todas las comprobaciones. ¿Qué me estoy dejando? ¿Pero qué me estoy dejando tú? Pues algo me estoy dejando, está claro. Pues prevuelo finalizado. ¿Qué me da? Prevuelo. Now your task is to attach the tow bar to the aircraft. To do this, approach it and grab it by the front handles by performing the displayed action. Then using the controls displayed, you can guide it with you. To turn the tow bar left or right, use the buttons displayed. To tilt the tow bar up or down, use the buttons displayed. Now that you know how to operate the tow bar, attach it to the indicated element on the aircraft's front wheel. Al tren de aterrizaje. Pero... Vale, me pasa constantemente que me paso. Pero ¿por qué no me deja? O sea...
engancho un remolque al tren de esa. Sé lo que estoy haciendo. Then attach the tow bar to the front hitch of the bison. Great. Now get behind the wheel of the bison. Muy bien. Before you begin pushback, you'll have to wait for a signal from the crew that you can start pushing the plane. You'll see this signal by the illumination of the position lights. These are red flashing lights located at the bottom and top of the aircraft. If they are on, it means you can go ahead and start pushing the plane. Vale. In this case, the plane will be taking off from runway 27, so you need to push it out to the left. Remember to make smooth movements and brake calmly if you need to, as the crew is likely conducting a safety briefing for the passengers. During the pushback, you'll have to notify the crew that they may start the engines. You will do this using the communication panel in the flight deck tab. Remember to inform the pilots to start the engines before moving the plane onto the taxiway, to avoid prolonging the standing time. There will be a zone on the taxiway where you'll have to place the plane so that its wheels are inside it. Madre mía, que estoy liando. The plane must be positioned as parallel as possible to the taxiway lines. Once you have stopped, the supervisor will detach the tow bar and bypass pin from the plane for you. When the tow bar is detached from the plane and reconnected to the bison, you'll have to drive back to the stand from the taxiway. Joder. Pero esto no tenía aquí para... La delicadeza para otro día, ¿no? Joder, macho, es que... Coño, en el llama de Traffic Control Simulator era mucho más fácil. Ahora. ¿Qué hace super? Madre mía, qué chapuza. Yo informo. Esto está perfecto.
Great. Now go back to the stand from which we pushed the aircraft. Vale, estoy ya. Estoy ya. Me habéis soltado. Gracias. No, que no me suelta. Bueno, la chapuza es gloriosa, pero... Congratulations! You have just completed the tutorial on the pushback and walk around processes. Now you know how to perform these operations. Good luck! Sí, había necesitar. Bueno, pues hasta aquí el Airport Simulator. En el próximo vídeo empezaremos Airport Sim, sin más, no Simulator. Empezaremos ya, puesto que ya en extras, gestión de aspectos, gestión de escenario. Cake Fabric, Cake West, Vagar, Warsaw. Gestión de aspectos, Alaskan, Dot, Baituska, Germanale, Luftwaffe, True Radio. En fin, empezaremos ya la aventura, que no sé si es... lo diré, si es historia o no. Bueno, hasta la próxima, suscribiros si os ha gustado y si no, pues también. Adiós.